Continue reading from Śrī Caitanya-charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, reading from Madhya-līlā, chapter 8, talks between the Lord and Ramananda Raya. Text number 58. Харе Кришна, продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамрита Кришнадас Кавирадж Госвами с переводом и комментарием Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 8, текст 58. Глава называется «Беседы Господа и Рамананды Рая». Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Lord Chaitanya, he's on a tour of South India. He's at the Godavari River. Господь Чайтанья путешествует по Южной Индии. Он сейчас на берегах реки Годавари. And he just met Sri Ramananda Raya. И он только что встретился со Шри Рамананда Раем. Who is mentioned here. He is a expansion, incarnation of Vishakha Devi. Который является инкарнацией Вишакха-деви. So after the ecstatic meeting, then Ramananda Raya asked Lord Chaitanya to stay some time there. And he used to go to take his evening bath, and then they would speak. И после их экстатической встречи Рамананда Рая попросил, чтобы Господь Чайтанья остался на некоторое время, и вечером, когда он приходил принимать свое омовение, Господь Чайтанья также приходил туда. This time Ramananda came with only one person. He didn't come with his entourage because he is the chief minister. Сейчас Рамананда Рой пришел один. Его никто не сопровождал. На самом деле он был главным министром. So then in a secluded place they began to discuss different topics. И вот в уединенном месте они начали обсуждать разные темы. We did 57? So that will start again for verse 57. Prabhu ke hi paru shloka sadhira ninaya Ram raya kahi swar dharma charane Vishnu bhakta haya. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Ramananda Roy recite a verse from the revealed scriptures concerning the ultimate goal of life. Ramananda replied, if one executes the prescribed duties of his social positions, he awakens his original Krishna consciousness. Текст 57. Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Рая процитировать стих из Богооткровенных Писаний, объясняющий высшую цель жизни. Рамананда Рая ответил, если человек выполняет обязанности, соответствующие его положению в обществе, он пробуждает в себе изначальное сознание Кришны. The different prescribed duties of
social position means position within the varnas and ashram. If you perform your duties there, Ramananda Rai was presenting this, you can awaken your original consciousness. И вот здесь Рамананда Рай говорит о том, что, выполняя обязанности, соответствующие своему положению в обществе, то есть в варнах и в ашрамах, то вы можете пробудить в себе сознание Кришны. Text 58. Vanashramacharya Vata Purushena Parapuman Vishnu Arahatye Pata Nayata Doshkaranam. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, is worshipped by the proper execution of prescribed duties in the system of Varnashrama. There is no other way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. One must be situated in the institution of the 4 Varnas and Ashrams. Поклоняться Верховной Личности Бога, Господу Вишну, значит должным образом исполнять обязанности, соответствующие варне и ашраму. Верховного Господа нельзя удовлетворить ничем иным. Человек должен знать свое место в системе 4 варн и ашрамов. This is a quotation from the Vishnu Purana. Комментарий. Этот стих представляет собой цитату из Вишну Пураны. The purport is that one can realize life's perfection simply by satisfying the Supreme Personality of Godhead. Смысл этого стиха в том, что человек может достичь совершенства жизни, просто доставляя удовольствие Верховной Личности Бога. So the Lord has ordered that everyone should follow their particular duties according to their varna and ashram. Господь указывает на то, что каждый должен следовать своим обязанностям в соответствии с варнами и ашрамами. Because Krishna says, this system of varna ashram, in the Bhagavad Gita, Krishna says, it's created by me. В Бхагавад-гите Кришна указывает о том, что эта система варны и ашрамов, она была создана им. So then if we follow the duties given within the varna and ashram, then obviously we are pleasing Krishna. И если мы выполняем обязанности, которые указаны нам варнами ашрами, то, соответственно, мы удовлетворяем и Господа. The Prabhu mentions in the purport that those who properly execute the varna ashram, they're not so much disturbed by material conditions. They can live peacefully. И в комментарии Шрила Прабхупада указывает на то, что тот, кто выполняет свои обязанности в варной ашраме, они не испытывают много беспокойств. То есть они могут жить спокойной и удовлетворенной жизнью. And Prabhupada says we see that different people, because everyone is of a different nature, so there should be different duties assigned to engage one's particular nature. И Шрила Прабхупада указывает на то, что поскольку у нас есть разные наклонности, поэтому у нас должны быть и разные обязанности, которые соответствовали бы нашим наклонностям. But the actual purpose, the actual what is leading to it is one must actually be acting for the pleasure of Krishna or devotional service. Но к чему все это приводит, что на самом деле все должны быть заняты преданным служением Господу. That should be the actual goal or the center of life. Это должно быть целью жизни. So by qualification, one is known by qualification, not by birth. One should be judged by qualification, not by birth. Нужно судить о человеке, ссылаясь на его квалификации, а не то, как он был рожден. So this is a system of civilized human people to follow. They can live peacefully in the world and at the same time advance in God consciousness. И это система для цивилизованных людей, которые могли бы жить спокойно в этом мире и в то же самое время прогрессировать в своем духовном развитии. So this is a scientific process that Krishna has
given for humans. И это научный процесс, который был дан Кришной для человеческого общества. Text 59. Prabhu kai eko bhaya agika ara rahikahi Krishna karmapana shara sadyasara. The Lord replied, "This is external. You had better tell me of some other means." Ramananda replied, "To offer the results of one's activities to Krishna is the essence of all perfections." Господь сказал, это все внешнее. Лучше расскажи мне о других путях совершенствования. Рамананда ответил, посвящать все плоды своего труда Кришне — вот наивысшее совершенство. Text 60. Yat kroshi yat asnasi yat juhosi drasi yat tapasi kaunti yat tat kurushesha marapanam. Ramananda Rai continued, "My dear son of Kunti, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer in sacrifice, whatever you give in charity, and whatever austerities you perform, all the results of such activities should be offered to me, Krishna, the Supreme Personality of Godhead." Рамананда Рай продолжал, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне, Кришне, Верховной Личности Бога. Purport. So Lord said that the Varnashram Dharma is not properly executed in the age of Kali. Therefore he ordered Ramananda Roy to go further into the matter. Комментарий. Господь возразил, что в век Кали принципам Варнашрама Дхармы уже не следует должным образом, и попросил Рамананда Рая продолжать. In other words, it's not possible to re-establish Varnashram Dharma as it was. Другими словами, в Кали-юге невозможно установить Варнашрама Дхарму, восстановить ее так, как она была раньше. But as close as you can follow it, then that's as good as a society can be. Но настолько близко, насколько вы можете следовать ей, настолько совершенным и будет общество. So then Ramananda quoted this sloka, it's from Bhagavad Gita. Whatever you do, whatever you eat, everything should be done for me, Krishna says. И потом Рамананда Рай цитирует вот этот стих из Бхагавад-гиты, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, чем бы ты ни занимался, все это делал, ты должен делать как подношение мне. Which is saying, even while you're remaining in the Varnashram system, you can offer all of the results of all your activities to Krishna in loving service. Другими словами, даже когда вы находитесь в системе Варнашрамы, все равно все, что бы вы ни делали, вы должны приносить это как подношение Кришне. So first Ramananda presented Varnashram in consideration of materialistic people. В начале Рамананда Рая он упоминает о Варнашраме Дхарме, учитывая интересы материалистичных людей. But this concept is not transcendental. Однако эта концепция не трансцендентна. This is just for social order. Это просто для существования социального. Of course, when you do it for Krishna, then it becomes transcendental. Конечно, когда вы это делаете для Кришны, то это становится трансцендентным. Then it's called Devi Varnashram. И тогда это уже называется Деви Варнашрама Дхарма. But the idea is, as long as you're in the material world, you should follow this. We should follow the principles of Varnashram, but devotional service is actually transcendental. Но идея в том, что пока вы находитесь в этом материальном мире, вы должны следовать этой системе Варнашрама Дхармы, но преданное служение, оно трансцендентно. Because the Varnashram refers to the three modes of material nature. Поскольку Варнашрама Дхарма, она связана с тремя гунами материальной природы. How to live peacefully in the world and happily. Как жить спокойно и счастливо в этом материальном мире? The best way to interact with the modes of nature. Лучший способ, как можно общаться с гунами природы. But devotional service, that's the objective, the consciousness, the paradigm. You've shifted your paradigm to pleasing Krishna rather than creating a peaceful situation in the world. Но на самом деле вы должны свое сознание сконцентрировать на преданном служении, то есть на сознании Кришны, а не на том, чтобы просто счастливо жить и спокойно в этом материальном мире. So that makes it transcendental because you're doing it to please Krishna, you're not doing it to please
self. Это и делает это трансцендентное, поскольку вы делаете это для удовлетворения Кришны, а не для своего собственного. In other words, when you act to please yourself or your extended self, Другими словами, когда вы пытаетесь удовлетворить себя, extended self means family, friendship, nation, humanity. или расширенную себя, которая включает семью, общество, нацию, Then the result comes back to you. тогда результат возвращается к вам. But when you're doing it for, not for your own benefit, you're doing it for Krishna's benefit, then the result goes to Krishna. Но когда вы делаете это для блага Кришны, а не для собственного, то весь результат получает Кришна. Or the result goes to transcendence. The activity is transcendental because Krishna is not of this world. И деятельность, она становится трансцендентной, поскольку Кришна не принадлежит этому миру. So therefore the result is transcendental. Именно поэтому результат тоже становится трансцендентным. Or akarma Или акарма. means without any material karma. То есть этот результат не зависит ни от какой кармы и не приносит кармы. So that is your liberation, your purification. И в этом и есть ваше освобождение и очищение, Because no karma is coming. поскольку вы не получаете никакой кармы. So that's the platform of liberation. И это и есть платформа освобождения. And at the same time, that activity is also purifying us from the previous materialistic activities which the result hasn't fructified yet. Но в то же самое время эта деятельность очищает нас от всех других реакций, то есть результаты которых еще мы не получили. So this is how the devotional service is, absolute on the absolute platform, spiritual platform. Это то, как преданное служение находится на абсолютно трансцендентной платформе. And it depends how individually, it depends how spiritual the result will be according to our intent of purpose in why we're performing that activity. И эта деятельность будет очень индивидуальной, в зависимости от того, насколько мы интенсивно и сосредоточенно выполняем это. Prabhupada continues, Śrī Caitanya-Mahaprabhu belongs to the spiritual world, and his methods for propagating the Sankirtan movement are also imported from the spiritual world. Шри Чайтанья Махапрабху не зашел из духовного мира, и вся его методика, она также не зашла оттуда. Shri Das Thakur sang Golokir Premadana Harinama Sankirtan Ratina Janmila Kinu Taya. This states that the Sankirtan movement has nothing to do with this material world. It is imported from the spiritual world, Golok Vrindavan. И об этом в одной из своих песен говорит Шри Das Thakur. Движение Санкиртана не имеет ничего общего с материальным миром. Оно принесено из духовного мира, с Галоки Вриндаваны. What is going on in the spiritual world in Golok? То, что происходит в духовном мире на Галоке? Sankirtan? Yes, everyone is glorifying Krishna. Да, каждый прославляет Кришну. Everyone is talking about Krishna and hearing Krishna's glories. Все говорят о славе Кришны и слышат славу Кришны. And engaged in service to Krishna. И занимаются служением Кришне. So this is imported. Goloka Prema, the holy name is descended. It's imported from the spiritual world. That's the prime activity of the spiritual world, Golok Vrindavan. И говорится, что духовное имя Санкиртана, она не зашла из духовного мира, поскольку это основная деятельность духовного мира. So Mahaprabhu says, we'll do the same thing here. И Махапрабху сказал, что мы будем заниматься тем же здесь. We'll serve Krishna, we'll chant Krishna, we'll hear about Krishna. Мы будем служить Кришне, мы будем воспевать о Кришне, и мы будем слышать о Кришне. And we'll take Krishna prasad when we're tired and carry on again. Когда мы будем уставать, мы будем вкушать Кришна прасадом и после этого продолжать. Śrī Caitanya-Mahaprabhu deemed the system of Varnashram to be material, although it aims at elevation to the spiritual platform. Шри Чайтанья Махапрабху назвал систему Варнашрама Дхармы материальной, хотя ее цель постепенно возвысить человека до духовного уровня. However, the Sankirtan movement can raise one immediately to the spiritual platform. Однако движение Санкиртаны способно сделать это сразу.
Consequently, it is said that Varnashram Dharma is external, and Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Roy to proceed deeper into the matter and uncover the spiritual platform. Вот почему Чайтанья Махапрабху сказал, что Варнашрама Дхарма — внешний, поверхностный путь, и попросил Рамананда Рая дать более глубокое объяснение, раскрывающее духовную природу вещей. But of course, on the spiritual platform, it doesn't mean that Varnashram stops. Но на духовной платформе это не значит, что Варнашрама останавливается. It's a good, best platform for performing devotional service. На самом деле это лучшая платформа, с которой можно заниматься преданным служением. At least, just like the mode of goodness is recommended, one comes to the mode of goodness because it's not an interference with performing devotional service. Так же, как и гуна благости, рекомендуется подняться на гуну благости, поскольку она не будет мешать вашему процессу преданного служения. So we accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. И мы принимаем то, что благоприятно для осознания Кришны, и отвергаем то, что неблагоприятно. So even it may be material, but still it's favorable for practice of Krishna consciousness. Возможно, это и материально, но она благоприятна для того, чтобы практиковать сознание Кришны. So we'll choose that one. We'll И go that way. поэтому мы выбираем именно ее. But that's only a platform for executing devotional service. The point is your devotional service to Krishna. Но это всего лишь платформа, с которой вы можете заниматься преданным служением, но основная цель — это преданное служение Кришне. So when you're using Varnashram like that as a base to execute devotional service, then it becomes Devi Varnashram. Then it's actually spiritual. И когда вы используете таким образом Варнашраму Дхарму как платформу, с которой вы занимаетесь преданным служением, то тогда она становится Деви Варнашрамой Дхармой или духовной. Because, Devi. Devi Varnashram. That means everything is doing for Krishna. Это значит, что вы все делаете для Кришны. And the other Varnashram, they call it asoric Varnashram or material Varnashram. That's so I could live peacefully and happily in the world. А другая Варнашрама, ее называют еще Асурик Варнашрама Дхарма, она для того, чтобы жить спокойно здесь, в этом материальном мире. So they're both used in the same system, the devotees and the non-devotees. They're both used in the same system. И преданные, и непреданные используют одну и ту же систему. But one is using it to facilitate the service to Krishna. One is using it to facilitate his own sense gratification or life. Но одни используют для того, чтобы заниматься преданным служением, а другие для того, чтобы удовлетворить свои чувства. So when it's done for one's own improvement, then it's asoric or material varnashram. Но когда вы используете для себя, то тогда она называется асурик или материальная. And it will purify you. It'll bring you out of passion and ignorance if you follow that after many, many births. И она будет очищать вас, она поднимет вас над годами страсти и невежества, если вы будете следовать ей в течение многих жизней. So it's recommended. Именно поэтому она рекомендуется. And then, of course, you don't change. It's just the consciousness that changes. It's not what you're doing, it's why you're doing. То есть, и, конечно, деятельность сама по себе, она не меняется, но меняется ваше осознание. Не то, что вы делаете, а почему вы это делаете. So then, when one is Krishna conscious, then you can say that Varnashram and Krishna consciousness are the same. И когда вы находите сознание Кришны, то тогда вы можете сказать, что Варнашрама Дхарма и сознание Кришны — это одно и то же. Anyway, Ramananda Roy was presenting this first for the materialistic people. Но так или иначе, Рамананда Рай представил ее вначале для того, чтобы учитывая интересы материалистичных людей. To regulate and purify their lives. Для того, чтобы регулировать и очистить их жизнь. So but now Mahaprabhu said, say something more. И теперь Махапрабху просит, пожалуйста, скажи больше. Sometimes materialists consider Lord Vishnu a material conception. Impersonalists think that above Lord Vishnu is the impersonal Brahman. Иногда материалисты считают концепцию Господа Вишну материальной. Имперсоналисты убеждены, будто выше Вишну находится безличный Браман. The impersonalists misunderstand the worship of Lord Vishnu. They worship Lord Vishnu to merge into his body. Имперсоналисты понимают поклонение Господу Вишну превратно. Они поклоняются ему для того, чтобы раствориться в его теле. In order
that Vishnu Aradhana not be misunderstood, Śrī Caitanya Mahaprabhu requested that Sri Ramananda Roy proceed further and clear up the issue. Желая показать истинный смысл Вишну Арадханы, Шри Чайтанья Махапрабху попросил Шримананду Рая развить данную тему и дать необходимые объяснения. So Ramananda Roy quoted the verse from Bhagavad Gita, stating that the results of one's occupational duty may be offered to the Lord, Vishnu or Krishna. Тогда Рамананда Рай произнес стих из Бхагавад-гиты, призывающий человека посвящать все плоды предписанной ему деятельности Господу Вишну или Кришне. So this is more or less your karma yoga. You're working, you're getting a result, then you offer that to Krishna. Это фактически можно сказать карма-йога, то есть вы занимаетесь какой-то деятельностью, и результаты этой деятельности предлагаете Кришне. Then it is a quote here from Srimad Bhagavatam. If one executes the occupational duties of varnashram dharma, but does not cultivate his dormant Krishna consciousness, his activities are futile. His occupation simply becomes unnecessary labor. И также здесь цитируется Шримад Бхагаватам 1.2.8. Если человек выполняет обязанности, предписанные ему варнашрама дхармой, но не развивает дремлющее в нем сознание Кришны, все его усилия напрасны. Чем бы он ни занимался, это будет бесполезной тратой сил. Don't labor unnecessary. То есть вся ваша работа будет бесполезной. Think, whatever we're doing, we should think, why am I doing this? То есть, что бы мы ни делали, мы всегда должны думать, почему это мы делаем. Then you'll always remember Krishna. И тогда вы всегда будете помнить о Кришне. Otherwise, if you're not remembering Krishna and performing our daily activities, then it's almost like unnecessary labor. И в противном случае, если вы не помните о Кришне, когда вы занимаетесь своей ежедневной деятельностью, то все это становится бесполезной тратой сил. Because we're performing the activities, but we're not getting the maximum benefit from them. Поскольку мы занимаемся деятельностью, но мы не получаем максимального результата от него. So, International Society for Krishna Consciousness. You've got to change the consciousness, put the focus on the consciousness where it's supposed to be. И мы называемся Международное общество сознания Кришны. То есть мы должны сфокусировать свое сознание на том, на чем оно должно быть сфокусировано. Мы вечные слуги Кришны. So that should be our consciousness. И таково должно быть наше осознание. So are we serving Krishna now? Служим ли мы Кришне сейчас? Am I doing this for Krishna's pleasure or my pleasure? Делаю ли я это для удовлетворения Кришны или для своего собственного? So this little analysis and should go on. И вот этот анализ, он должен продолжаться постоянно. Then we can always catch ourselves and bring ourselves back into the proper direction. Тогда мы всегда сможем как бы поймать себя и всегда снова направлять нас в правильном направлении. Otherwise, unnecessary labor. В противном случае это просто бесполезная трата сил. Text 61. Prabhu kayako bhaya agika ara rahikari swadharma tyaga e sandhya sadhya sara. This is also external, Chaitanya Mahaprabhu said. Please proceed and speak further on this matter. Ramananda replied, to give up one's occupational duties in the Varnashram system is the essence of perfection. Это тоже внешнее, сказал Шри Чайтанья Махапрабху. Пожалуйста, продолжай. Рамананда Рай ответил, высшее совершенство заключается в отречении от обязанностей, предписанных системой Варнашрамы. Purport, a Brahmana may renounce his family and accept sannyas. Others, Kshatriyas and Vaishyas, may also give up their families and take to Krishna consciousness. Such renunciation is called karma tyag. By such renunciation, the Supreme Personality of Godhead is satisfied. Комментарий. Браман может отречься от семейной жизни и принять саньясу. Другие, кшатрии и вайши, тоже могут оставить семью и вступить на путь сознания Кришны. Такое отречение или карма тяга доставляет удовольствие Верховному Господу. In contrast, the process of renouncing the results of one's activities by offering these results to Krishna is not considered uncontaminated, because although such a process implies that one recognizes Krishna as a Supreme Lord, it still involves one in activities on the material platform. В противоположность этому, отречение от плодов своего труда
и посвящение их Кришне нельзя назвать безукоризненно чистыми, поскольку хотя данный метод и подразумевает принятие Кришны в качестве высшей личности, он, тем не менее, включает в себя действия на материальном уровне. Since such activities are within the material universe, Śrī Caitanya-Mahaprabhu considered them external. To correct this, Ramananda Roy recommended that one take to the renounced order of life in order to transcend material activities. This is supported by the following verse from Srimad Bhagavatam. Поскольку подобная деятельность протекает в материальной вселенной, Шри Чайтанья Махапрабху назвал ее внешней. Признав ошибочность своего утверждения, Рамананда Рай предложил в качестве средства возвышения над материальной деятельностью отречение от мира. О нем говорится в следующем стихе, который представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам. This is the verse, text 62. Gaivayham gunam dosham mayadishtan apishakam dharmam santyagya sarvam mam bhajetsa chasattamaha. Ramananda Roy continued, occupational duties are described in the religious scriptures. If one analyzes them, he can fully understand their qualities and faults, and then give them up completely to render service unto the Supreme Personality of Godhead. Such a person is considered a first-class man. Вот этот стих. Рамананда Рай продолжил. Предписанные обязанности объясняются в шастрах. Проанализировав эти обязанности, можно понять все их достоинства и недостатки, а затем полностью отказаться от них, чтобы посвятить себя служению Верховной Личности Бога. Тот, кто способен на это, считается лучшим из людей. Text 63. Shardhadhaman parityatya mam ekam sharanam raja aham tvam sava papebho makkai shimima suchaha. Translation, as stated in Scripture, Bhagavad Gita 18:66. After giving up all kinds of religious and occupational duties, if you come to me, the Supreme Personality of Godhead, and take shelter, I will give you protection from all of life's sinful reactions. Do not worry. В Священном Писании сказано, Бхагавад-гита 18:66, «Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Purport. In this connection, Srila Raghunath Das Goswami instructs in his book, Manasika, quote, He has thus enjoined that we should not perform religious or irreligious activities as prescribed in the Vedas. The best course is to engage always in the service of Lord Krishna and Radharani. That is the perfection of everything in this life. Комментарий. Рагунатха Дас Госвами пишет по этому поводу в Манашикше. Он утверждает, что мы должны отказаться как от греховной, так и от религиозной деятельности, описанной в Ведах. Лучше всего постоянно служить Господу Кришне и Радharani. В этом заключается совершенство жизни. Then there's a similar quote from the Srimad Bhagavatam. When actually takes to the loving service of the Supreme Personality of Godhead, he gives up all duties in the material world, as well as all duties prescribed by the Vedic literatures. In this way, one is fixed in the service of the Lord. То же самое говорится в Шримад Бхагаватам. Когда человек посвящает себя любовному служению Верховной Личности Бога, он отказывается от всех обязанностей в материальном мире, включая обязанности, упомянутые в ведических писаниях. Так он утверждается в служении Господу. As Srila Prabhupada told us, don't perform any sinful activities, don't perform any pious activities. Шрила Прабхупад говорил, не занимайтесь греховной деятельностью и также не занимайтесь благочестивой деятельностью. Just serve Radha and Krishna. Просто служите Радхе и Кришне. So even if it's Vedic, it's scriptural. Даже если это указано в Ведах и в Писаниях,
Means you don't follow those scripture for material benefit. Не следуйте этому для материального блага. But still, you follow scripture as a matter of duty. You got to do something. Но все равно вы следуете Писаниям из чувства долга, поскольку вы все равно должны делать что-то. We shouldn't take this the other way. That here it says you can give out religious and irreligious things, even if they're prescribed in the Vedas. Но мы не должны понимать это так, что мы должны оставить как религиозную, так и нерелигиозную деятельность, поскольку так указано в Ведах. That's just someone who's very elevated in consciousness. Мы должны понимать, что это для тех, кто очень сильно развит в своем сознании. But for a person who's not that purified, then Rupa Goswami does that. If one doesn't follow the injunctions of the scriptures, then they merely create a disturbance in society. Но Рупа Госвами указывает для тех, кто не достиг этого уровня, если они не следуют предписанным обязанностям, то они просто создают беспокойство в обществе. This is only to do this for this very serious or transcendental bhakta. И это только для очень серьезных и трансцендентных бхакт. Text 64. Prabhu kaya eho bhaya agika ara raya kari jana mishra bhakti sadya sara. After hearing Ramananda Rai speak in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu again rejected his statement and said, "Go ahead, say something more." Ramananda Rai then replied, "Devotional service mixed with empiric knowledge is the essence of perfection." Выслушав Рамананда Рая, Господь Шри Чайтанья Махапрабху снова отверг его утверждение и попросил: «Говори дальше, я жду от тебя другого». Тогда Рамананда Рай сказал: «Высшим совершенством является преданное служение с элементами эмпирического знания». Purport: devotional service mixed with non-Vedic speculative knowledge is certainly not pure devotional service. Комментарий. Преданное служение с примесью противоречащих ведам умозрительных философских рассуждений безусловно нельзя назвать чистым преданным служением. Means you perform devotional service with knowledge. Это значит, что вы занимаетесь преданным служением с знанием. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in his Anubhasa preaches that self-realization following the execution of ritualistic ceremonies is the neutral stage between liberation and conditional life. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в своей Анубашье утверждает, что уровень самосознания, который человек достигает благодаря совершению ритуалов, представляет собой промежуточную ступень между обусловленной жизнью и освобождением. It is a place beyond this material world in the river Viraja, where the three modes of material nature are subdued or neutralized in the unmanifest stage. Эта ступень находится за пределами материального мира, в реке Вираджа, где влияние трех гун материальной природы нейтрализовано благодаря тому, что они находятся в непроявленном состоянии. So this is a platform that the religious people, the Gyanis, can also achieve this platform of self-realization by performing these different prescribed ritualistic activities. И вот эта платформа, которую религиозные люди и гьяни, они достигают благодаря совершению ритуалистической деятельности. So he says that this is actually a neutral stage. It's not actually liberated. It's a neutral. It's in between material and liberation. И он указывает на то, что это нейтральное положение, на самом деле, оно находится между материальным и духовным. I've never heard of that stage, but that's what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying. Я никогда до этого не слышал этого утверждения, но это то, о чем говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. It is a place beyond this material world, where in the river Viraja, where the three modes of material nature are subdued or neutralized in the unmanifest stage. However, the spiritual world is a manifestation of spiritual energy and is known as Vaikuntha Loka, the place where there is no anxiety.
Эта ступень находится за пределами материального мира, в реке Вираджа, где влияние трех гун материальной природы нейтрализовано, благодаря тому, что они находятся в непроявленном состоянии. Однако духовный мир представляет собой проявление духовной энергии. Он называется Вайкунтха-локой, местом, свободным от беспокойств. The material world known as Brahmanda is the creation of the external energy. Between the two creations, the material creation and spiritual creation, is a river known as Viraja, as well as a place known as Brahmaloka. Материальный мир именуется Брахманда. Он порожден внешней энергией. Эти два мира, материальный и духовный, разделены рекой Вираджа, а также областью, известной как Брахмалока. Viraja Nadi and Brahmaloka are shelters for living entities disgusted with material life and inclined to impersonal existence by way of denying material variegatedness. Вираджа Нади и на Брахмалоке обитают те живые существа, которые испытывают отвращение к материальной жизни и тяготеют к безличному существованию, как к альтернативе материальному многообразию. Since these places are not situated in the Vaikuntha lokas or the spiritual world, Śrī Caitanya-Mahaprabhu proclaims them to be external. Поскольку эти два места лежат за пределами Вайкунтха-локи или духовного мира, Шри Чайтанья Махапрабху и их называют внешними. In the Brahmaloka and Viraja Nadi river, one cannot conceive of the Vaikuntha lokas. Brahmaloka and Viraja Nadi are also attained after difficult austerities. But in these realms, there is no understanding of the Supreme Personality of Godhead and His transcendental loving service. Обитатели Брахмалоки и Вираджа Нади не имеют никакого представления о Вайкунтха-локе. Брахмалоки и Вираджа Нади также достигают ценой суровой аскезы, однако в этих мирах отсутствует понимание Верховного Господа и любовного служения Ему. Without such spiritual knowledge, simple detachment from material conditions is but another side of material existence. А без такого духовного знания простое отречение от материальных условий является лишь оборотной стороной материального бытия. From the spiritual point of view, it is all external. С духовной точки зрения, все это внешнее. When Śrī Caitanya Mahaprabhu rejected this proposal, Ramananda Roy suggested that devotional service based on philosophy and logic is a more advanced position. Когда Шри Чайтанья Махапрабху отверг очередное утверждение Рамананды Рая, тот сказал, что на более высоком уровне находится преданное служение, основанное на философии и логике. So what he's saying here, unless one actually gets to the Vaikuntha lokas, or Golok, to get actually into the spiritual planets, О чем он говорит, что до тех пор, пока кто-то не достигнет Вайкунтха-локи или Галоки, то есть не достигнет этих духовных планет, then the only benefit you get from your realization is freedom from the modes of nature. единственное благо, которое вы получите от своих реализаций, это только освобождение от гун материальной природы. But that's it. It's just it's almost the same thing. It's another part of it's the other side of material attachment is just to be detached. So it doesn't consider that spiritual. Но на самом деле это просто обратная сторона, то есть просто это материальное отречение. Although it's a transcendental position, Несмотря на то, что это трансцендентное положение, but there's nothing happening there. но ничего там не происходит. So that's what you got. You got your complete detachment from the material energy. Это все, что вы получаете. Вы просто становитесь отреченным от материальной энергии. But that's no life at all. Но там нет жизни. So therefore, it's considered just another side of material existence, detached from material. Именно поэтому ее называют просто другой стороной материального существования, отречение от материального. So then, Ramananda Roy says, Brahmabhuta pasanatmana na sochati na kanshati samasavashu bhute shrimad bhaktim labadhe param. Ramananda Roy continued, according to the Bhagavad Gita, one who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful.
he never laments or desires to have anything. He is equally disposed to every living entity. In that state he attains pure devotional service unto me. Рамананда Рай продолжал: как сказано в Бхагавад-гите, тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Браман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Purport. In this verse from the Bhagavad Gita, it is said that person who accepts the theory of monism, being always engaged in empiric philosophical discussions about spiritual life, becomes joyful and is relieved from all material lamentation and hankering. Комментарий. В этом стихе из Бхагавад-гиты говорится, что приверженец теории монизма, всегда поглощенный эмпирическими, философскими рассуждениями о духовной жизни, исполняется радости, избавляется от материальной скорби и желаний. At that stage one is equipoised. He sees all living entities as spiritual beings. After attaining this elevated stage, one can attain pure devotional service. На этом уровне человек одинаково относится ко всем. Он видит духовную природу всех живых существ. Достигнув столь высокого уровня, можно обрести чистое преданное служение Господу. If you engage in devotional service. Если вы занимаетесь преданным служением, This is the attachment. This is a platform of liberation or freedom, atmarama, self-satisfied. это платформа освобождения, свободы. Вы становитесь атмарамой, самореализованной личностью. In the translation in the Bhagavad Gita, it says he knows no higher happiness. И в Бхагавад-гите говорится, что он не знает большего счастья. So he's happy, and he's not lamenting because he has no desires, material desires to fulfill. И он ни о чем не скорбит, поскольку у него нет желаний и нет каких-то желаний чего-либо достичь. So in that stage, one is free from all the anarthas. He's free. И на этом уровне он свободен от всех анартх. So then if one takes the devotional service, then one performs pure devotional service, unalloyed devotional service, because he's already self-satisfied. Если кто-то начинает заниматься преданным служением, тогда он начинает заниматься чистым беспримесным преданным служением, поскольку он уже самоудовлетворен. The conclusion is that devotional service mixed with ritualistic fruitive activities is inferior to spiritual service based on empiric philosophical discussion. Суть сказана в том, что преданное служение с элементами кармической и ритуальной деятельности уступает преданному служению, основанному на эмпирических философских рассуждениях. In other words, Jnana Mishra Bhakti is better than Karma Mishra Bhakti. Другими словами, гьяна мишра бхакти, они лучше, чем карма мишра бхакти. Text 66. Prabhu keho bhaya agika ara raya kehi jana shunya bhakti sajasara. After hearing this, the Lord, as usual, rejected it, considering it to be external devotional service. He again asked Ramananda Roy to speak further, and Ramananda Roy replied, pure devotional service without any touch of speculative knowledge is the essence of perfection. Господь отверг и это утверждение Рамананды Рая, сочтя такое преданное служение внешним. Он снова попросил Рамананды Рая продолжать, и тот сказал, высшим совершенством является чистое преданное служение, свободное от любых примесей умозрительного философствования. Purport. In his Anubhasya commentary, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that this stage, devotional service mixed with speculative knowledge, Jnana Mishra Bhakti, is also external and not within the jurisdiction of pure devotional service as practiced in Vaikuntha Loka. Комментарий. В своем комментарии Анубхашья Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает, что описанное выше преданное служение с элементами эмпирического знания также является внешним и не включается в сферу чистого преданного служения, которым занимается на Вайкунтха-локе. As soon as there is some conception of materialistic thought, be it positive or negative, the service is not spiritual. Как только к преданному служению примешивается какая-либо материальная концепция, позитивная или негативная, такое служение перестает быть духовным.
it may be free from material contamination, but because there is mental speculation, the devotional service is not pure and freed from the contamination of material life. Даже если оно свободно от материальной скверны, из-за умозрительных философских рассуждений оно утрачивает свою чистоту и оскверняется. A living entity who wants to be completely pure must be above this material conception. Живое существо, стремящееся очиститься полностью, должно подняться над любыми материальными представлениями. The negation of material existence does not necessarily mean spiritual existence. Отрицание материального существования само по себе еще не подразумевает духовную жизнь. After material existence is negated, spiritual existence, namely Satchidananda, still may not be manifested. После прекращения материального существования духовное бытие, имеющее природу Саччит-Ананды, может и не начаться. It means your Chit and Ananda won't be manifest. Это значит, что ваши Чит и Ананда не будут проявлены. Only the Sat will be manifest. Только Сат будет проявлен. Existence. Существование. Shanti. Шанти. No Chit, no Ananda. Не будет ни Чит, ни Ананды. Because there's nothing to be Chit, there's nothing to be conscious of. Поскольку вы не можете быть там Чит, вы не можете осознавать там ничего. So although it's a platform of Chit, there's nothing to be. There's no way you can experience Chit because there's nothing to experience. И несмотря на то, что Everything is one. несмотря на то, что это платформа Чит, но вы не можете ее ощущать, поскольку там нет ничего. And see, it's one consistent experience. You can't equate it to with Ananda. То есть и там одно постоянное существование, которое вы не можете никак соотнести с Анандой. You can only say it's when you're happy when you know what side is. Right? Вы можете сказать, что вы счастливы просто тогда, когда вы знаете, на какой стороне вы. If there's no sadness, Если нет грусти, it's just one particular thing. просто одна постоянная вещь. Even if it is Ananda, Даже если это и Ананда, it doesn't have any meaning because there's nothing to compare it with. она не будет иметь для вас никакого смысла, поскольку вы не сможете ее ни с чем сравнить. So all you're experiencing is Sat, existence. И все, что вы будете ощущать, это сад, существование. The Ananda and the Chit don't have any scope to manifest. И Ананда и Чит, они там не могут проявиться. A living entity who wants to be completely pure must be above this material conception. Sorry, I read that one. After material existence is negated, the spiritual existence, namely Satchidananda, still may be manifested until one comes to the stage of actually understanding one's eternal relationship with the Supreme Lord. He cannot enter into spiritual life. После прекращения материального существования духовное бытие, имеющее природу Саччит-Ананды, может и не начаться, пока мы не понимаем по-настоящему свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом. О начале духовной жизни не может быть и речи. Spiritual life means becoming detached from material life and engaging in the loving service of the Lord. Вести духовную жизнь значит отречься от материальной жизни и посвятить себя любовному служению Господу. So when you're engaged in the service of the Lord, loving service of the Lord, И когда вы заняты любовным служением Господу, then you're experiencing Chit, тогда вы можете ощущать Чит, variety, разнообразие, nuances, emotions, эмоции, нюансы. and you're experiencing Ananda. И вы также можете ощущать Ананду. There's a variety of emotions and feelings are coming according to the pastimes, the activities, and the projection of the spiritual modes. Поскольку вы можете ощущать это разнообразие, которое происходит в результате разных игр и эмоций, связанных с Господом. The Satchit Ananda are the spiritual equivalent of Rajas, Tamas, and Sattva. Саччит-Ананда — это отражение, точнее, Раджа, Tama, Тама и
Саттва — это проявление Сачитананды. So then you can experience all that a variety and pleasure. So then you experience the full chit, the full ananda, and the full sat also, because there's no, you don't experience, time is not a hindrance there. И когда вы испытываете все это разнообразие эмоций и событий, то тогда вы можете полностью испытывать вот это сачитананды, поскольку время там, оно не действует. There, Śrī Caitanya-Mahaprabhu therefore asked Ramananda Roy to explain something transcendental to devotional service mixed with speculative knowledge. Именно поэтому Шри Чайтанья-Махапрабху попросил Рамананда Рая пойти дальше и объяснить путь более высокий, чем преданное служение с элементами эмпирического знания. A pure devotee is completely surrendered to the lotus feet of the Lord, and only by his love does he conquer Krishna, who cannot be conquered by anyone. Чистый преданный находит прибежище только у лотосных стоп Господа. Силой своей любви он подчиняет себе Кришну, покорить которого не может никто. Krishna always stands victorious over everything. No one can conquer him. Кришна неизбежно одерживает верх над всеми. Никто не может победить его. He showed that when Krishna stayed on this planet for 125 years, he was not conquered by anyone. Он показал это, когда он присутствовал на этой планете в течение 120 лет, и его никто не смог победить. One can attain the stage of pure devotion simply by fully surrendering. This is next corroborated by Srimad Bhagavatam, wherein Lord Brahma, defeated by the potency of Krishna, fully surrenders to him. Поэтому достичь уровня чистого преданного служения можно просто покорившись воле Господа. Это подтверждает приведенный стих из Шримад Бхагаватам, в котором Брахма, потерпев поражение от энергии Шри Кришны, полностью вручает себя Господу. This is text 67, Srimad Bhagavatam 10:14-3. И вот это Payasam upasyanamantare divanti sanmukharitang bhavatiyavartam stani stita shutikatam tanuvan manobhi ye pras yashodita jitto piyasi taistrilokam. Ramananda Rai continued. Lord Brahma said, "My dear Lord, those who have thrown away the impersonal conception of the absolute truth and have therefore abandoned discussing empiric philosophical truths should hear from self-realized devotees about your holy name, form, pastime, and qualities." Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.14.3, вот в Читанья-чаритамрите этот стих 67. Рамананда Рай продолжал. Брахма сказал: «Мой дорогой Господь, преданные, отвергшие безличную концепцию абсолютной истины и потому избегающие абстрактные философские рассуждения, должны слушать, как те, кто постиг свою духовную природу, рассказывают о Твоем святом имени, образе, играх и качествах. They should completely follow the principles of devotional service and remain free from illicit sex, gambling, intoxication, and animal slaughter. Surrendering themselves fully with body, words, and mind, they can live in any ashram or social status. Indeed, you are conquered by such persons, although you are always unconquerable. Они должны безукоризненно блюсти принципы преданного служения и воздерживаться от недозволенных половых отношений, азартных игр, употребления одурманивающих веществ и убийства животных. Подчинив тебе все свои дела, слова и мысли, они могут занимать любое положение в обществе, исполнять обязанности любого ашрама. Поистине, такие преданные способны покорить тебя, хотя для остальных ты непобедим. This is Lord Brahma praying to Krishna. Это Господь Брахма молится Кришне. The one who has given up, surpassed the stage of self-realization, given up the idea of Kevala liberation. Тот, кто достиг этой платформы освобождения и оставил идею о кевала освобождении.
So they should just engage in hearing, reading, remembering, discussing here about the glories of you, Krishna. И тогда они должны заняться, единственное, чем они должны заняться, это рассказывать о Твоем святом имени, образе, играх и качествах. In other words, you become surrendered to Krishna. Другими словами, мы должны предаться Кришне. And then Krishna comes surrender to you. И тогда Кришна, Он предастся вам. This way the unconquerable Lord becomes conquered by the love of his pure devotees. Это то, как непобедимый Господь побеждается любовью своих преданных. Text 68. Prabhu ke eho haya agikara ara raya kari prema bhakti savasajya sara. At this point, Śrī Caitanya-Mahaprabhu replied, "This is all right, but still you can speak more on the subject." Ramananda Roy then replied, "Ecstatic love for the Supreme Personality of Godhead is the essence of all perfection." На это Шри Чайтанья-Махапрабху сказал: «Это правильно, но тебе есть что добавить к сказанному». Тогда Равананда Рай ответил: «Высшее совершенство заключается в экстатической любви к Верховной Личности Бога». In his Amrita Prabha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur summarizes the conversation up to this point, where Lord Chaitanya Mahaprabhu says to Ramananda Roy, "Ehohaya agika ara." This is a process accepted in devotional service, but there's something more than this. Please explain what is beyond. Комментарий. В Амрита Прабхава Бхашье Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что, услышав эти слова Рамананда Рая, Господь Чайтанья Махапрабху сказал: «Эхо хая агекара ара». Это значит, что описанный метод может считаться преданным служением, но помимо него есть нечто более высокое. Simply executing the duties of all varnas and ashrams is not as good as offering all the results of one's activities to the Lord. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху попросил объяснить его нечто, превосходящее предложенный путь. Простое выполнение обязанностей, соответствующих варне и ашраму человека, еще не приносит такого блага, как посвящение Господу всех плодов своего труда. When one gives up all fruitive activity and fully surrenders to the Lord, he attains swadharma tyag, wherein he abandons the social order and takes to the renounced order. Когда человек отказывается от деятельности ради наслаждения ее плодами и целиком вручает себя Господу, он достигает ступени свадхарма-тьяги, на которой избавляется от обязательств перед обществом и отрекается от мира. That is certainly better. Это, безусловно, предпочтительнее. However, better than a renounced order is the cultivation of knowledge mixed with devotional service. Однако еще лучше, чем отречение от мира, развитие знания с элементами преданного служения. Yet all these activities are external to the activities of the spiritual world. Тем не менее, вся такая деятельность является внешней по отношению к тому, что происходит в духовном мире. There is no touch of pure devotional service in them. В ней нет даже намека на чистое преданное служение. Pure devotional service cannot be attained by empiric philosophy. Nor can perfection be attained simply by good association. Чистое преданное служение нельзя обрести с помощью эмпирического философствования. Точно так же, как совершенство нельзя достичь просто благодаря хорошему общению. Devotional service by self-realization is a different subject matter. It is untouched by fruitive activity, for one surrenders the results of all activities to the Lord, abandons prescribed duties, and accepts the renounced order of life. Однако преданное служение, основанное на осознании своей духовной природы, занимает особое положение. Оно свободно от влияния ритуальной кармической деятельности, потому что такой преданный посвящает весь свой труд Господу, отказавшись от выполнения предписанных обязанностей и отрекшись от мира. Such devotional service is situated on a higher platform than that of empiric philosophical speculation with a mixture of bhakti. Такое преданное служение выше эмпирического философствования с элементами бхакти. This is verified by Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain
through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Шрила Рупа Госвами подтверждает это в Бхакти Расамрита Синдху. Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще ритуальной деятельности и философских поисков истины. Такое преданное служение называется чистым. So this, what is explained is the position of performing one's dharma, then karma yoga, then jnana yoga. Здесь объясняется положение того, кто занимался карма-йогой, гьяна-йогой. So here we come up to the point of pure devotional service. It means the definition given here by Srila Rupa Goswami. И здесь мы поднялись до чистого преданного служения, и определение дается Шрила Рупа Госвами. It says you're performing devotional service to Krishna favorably. Он говорит о том, что вы должны заниматься преданным служением Кришне. It means happily you're doing that. То есть с радостью. It's not a sense of duty. You want to serve Krishna because he's great. Не из чувства долга. Вы хотите служить Кришне просто потому, что Он такой великий. And you shouldn't be expecting any material facility. И вы не должны ожидать никаких материальных от этого возможностей. And you shouldn't be expecting any material happiness. И не должны ожидать никакого материального счастья. That's the definition of pure devotional service, pure unalloyed devotional service. И вот это определение чистого беспримесного преданного служения. So there's others, the karma and the gyan. Karma is a desire for happiness, and gyan is a desire for peace, nice situation. То есть о карме они ожидают счастья, а гьяне они ожидают спокойствия. So they're both not free, they're both not pure, because there's some self-interest in the performer. И те, и другие, они не чисты, поскольку они ожидают чего-то в результате своей деятельности, от своей деятельности. Devotional activities, however, sometimes appear to be impure in the neophyte stage, but in the mature stage, they are completely pure or free from material activity. Therefore, Ramananda replied after hearing the last state of Śrī Caitanya Mahaprabhu, Prema Bhakti Savas Hadyasha, Śrī Caitanya Mahaprabhu actually accepted this verse as the basic principle of perfection. В случае неофита преданное служение может казаться недостаточно чистым. Однако, если речь идет о зрелом преданном, оно полностью чисто, то есть свободно от скверной материальной деятельности. Поэтому ответ на последнюю просьбу Шри Чайтанья Махапрабху Рамананда Рай сказал «Према Бхакти Сарва Садья Сара». Шри Чайтанья Махапрабху по сути признал, что этот стих из Шримад Бхагаватам описывает основополагающий принцип совершенства. One has to practice this principle in order to make further progress. Чтобы начать развиваться духовно, необходимо жить в соответствии с этим принципом. What are we practicing? Что мы практикуем? I'm performing this activity for the pleasure of Krishna. I don't want any material comfort or material happiness from it. Я занимаюсь этой деятельностью для удовлетворения Кришны. Я не хочу от этой деятельности ни материального комфорта, ни счастья. This is a practice. Это практика. You have to tell your mind. Вы должны говорить об этом своему уму. Guide the mind. Направлять свой ум. What it's supposed to be thinking of. То, о чем он должен думать. So you have to practice this principle to make further progress. When further progress is actually made, one comes to the platform of ecstatic loving service to the Lord. То есть мы должны следовать этому процессу, и так можно достичь уровня экстатического любовного служения Господу. Only this ecstatic loving service only comes when one is pure. Your service is pure without any self-interest. И это экстатическое любовное служение приходит, когда вы чисты. The Lord reciprocates. Господь отвечает вам. If you want, you'll get it. You'll practice devotional service, you'll get your material comfort, and you'll get your material happiness. И Господь отвечает, когда вы практикуете преданное служение, Он дает вам как материальный комфорт, так и материальное счастье.
But if you're looking there, then Krishna gives it that way. Но если вы будете искать его, то Кришна даст это другим But способом. if you don't look, you don't want that, you're doing it without that. You're doing it because you're the servant of Krishna. Then Krishna gives you his own ecstatic energy. Но если вы делаете свое служение без желания получения этого материального комфорта, то тогда Кришна в ответ даст вам свою экстатическую энергию. So he's going to reciprocate according to our mentality. И он будет отвечать вам в соответствии с вашим If it's менталитетом. materially, reciprocate materially and fulfill our material desires. Если это материальное сознание, то он будет отвечать вам материально, выполняя ваши материальные желания. But we're missing. Then you're missing the ecstasy of Krishna's internal energy. Но тогда вы потеряете экстаз внутренней энергии Господа. Because when that starts to come, then you're going to love Krishna really quickly because you're feeling so much benefit. И когда вы достигнете этого уровня, вы сможете полюбить Кришну более быстро, поскольку вы будете получать большое количество блага от этого. So this comes after the platform of Ruchi. И это уже начнется после платформы Ручи. Then things happen quickly. Тогда все пойдет очень But быстро. you've got to get over this anartha-nivritti, this desires for my own happiness. That's a big block. Very difficult to overcome. Для начала вам нужно пройти вот этот ступень анартха-ниврити, то есть желание своего собственного благополучия, и это большая работа. At this first stage, here we're talking about when further progress is actually made, one comes to the platform of ecstatic loving service to the Lord. This first stage is technically called sadhana bhakti, or devotional service in practice. Как можно достичь уровня экстатического любовного служения Господу? Первая ступень на санскрите называется садхана бхакти, практика преданного служения. The result of sadhana bhakti must be ecstatic love, attachment for the Supreme Personality of Godhead, which is also called prema bhakti. Результатом садхана бхакти должна стать экстатическая любовь, привязанность к Верховной Личности Бога, которая называется према бхакти. In other words, ecstatic love of God in the beginning is called sadhana bhakti, devotional service in practice. Другими словами, экстатическая любовь на первой ступени называется садхана бхакти, практика преданного служения. But it says the result of sadhana bhakti must be ecstatic love. Но говорится, что результатом садхана бхакти должна стать экстатическая любовь. Like the mango, the green mango and the ripe mango. They're both mangoes, but they're different. One is the sweet, the ripe one is very sweet. Приводится пример с зеленым манго и зрелым мангом. Это оба манго, но созревшее манго, оно сладкое. So then, according to your one's seriousness, you'll have to wait that much longer for the result, which is as it must be. The result must be of sadhana is prema bhakti. Результатом садханы является према бхакти, но в зависимости от вашей серьезности и искренности результат придет быстрее либо медленнее. But according to the degree of our own desires, then to that much time, it'll take to come the prema bhakti. В зависимости от уровня ваших собственных желаний, вот это и будет тот самый промежуток времени, который займет для того, чтобы достичь према бхакти. Could be lifetimes. Это может быть несколько жизней. That's according to our actual willingness to give up the idea that we can be satisfied and happy in the material world. Все это зависит просто от нашего желания, что мы можем на самом деле быть счастливы в этом материальном мире. Difficult Это сложно. to give that concept up. Оставить вот эту концепцию. So that is what is keeping us. That is the distance between us and feeling Krishna's ecstatic service. И это есть вот то самое расстояние, которое находится между нами и экстатическими чувствами Кришны. So the result will be ecstatic love, but when it comes, that's another thing. That's up to each individual. То есть and the mercy of the Lord. результатом является экстатическая любовь, но когда это будет, все это очень индивидуально, зависит от деятельности самого живого существа и также милости Господа. In the neophyte stage, sadhana bhakti includes faith, association with devotees, and practice in devotional service. Thus, one is freed from all unwanted things. One then becomes fixed in devotional service and increases desire to act in devotional service. Thus, one becomes attached to the Lord and His devotional service.
На начальном этапе садхана бхакти предполагает веру, общение с преданными и практику преданного служения. Благодаря такой практике человек избавляется от всего нежелательного. Тогда он утверждается в преданном служении и развивает в себе желание заниматься им и дальше. Так он привязывается к Господу и к преданному служению Ему. Text 69. If you want to ask questions anytime, you can do. Если возникают вопросы, вы можете задавать их по ходу лекции. Когда говорится садхана бхакти, имеется в виду вайдхи садхана бхакти или рагануга садхана бхакти? When you talk about sadhana bhakti, they mean raganuga sadhana bhakti or vaidhi sadhana bhakti? What sadhana bhakti they mean? Raganuga sadhana bhakti or raga sadhana bhakti? Vaidhi sadhana bhakti. Vaidhi sadhana bhakti. Они имеют в виду vaidhi sadhana bhakti. Well, you got to start from that. Но вам необходимо с этого начинать. Then that should develop. И потом это будет развиваться. Practice in devotion service. То есть практика в преданном служении. Prabhupada does mention in the Nectar Devotion Шрила that Прабхупада упоминает в нектаре преданности. there's no such thing as practice in devotional service or Krishna consciousness. То есть нет такого понятия, как практика преданного служения или сознания Кришны. Either you're Krishna conscious or you're not. Либо вы находитесь в сознании Кришны, либо нет. But we call it practice. Но мы называем это практикой. We're accepting these principles, but we're acting on the platform of intelligence. И мы принимаем эти принципы и следуем на платформе интеллекта. Whereas actual Krishna consciousness will take place on the platform of the mind. Но настоящее сознание Кришны, оно начнется с платформы ума. When the mind is attracted, Когда ум будет привлекаться. Because the mind, thinking, feeling and willing, they're done in the mind, you see? Поскольку желания, они происходят в уме. So the taste, the happiness, it comes from the mind. И вот этот вкус счастья, он на самом деле исходит от ума. That's where it's manifest. Это там, где оно проявляется. So when you're getting that taste, И когда вы получите этот вкус, then you don't need to follow intelligence. тогда вам уже нет необходимости следовать за You don't интеллектом. need to follow rules. Вам нет необходимости следовать правилам. You've got the objective. You're getting the rules are there to help us to establish that relationship with Krishna. Правила, они помогают нам для того, чтобы установить эти отношения с Кришной. So once you're connected, once you're getting that taste, then you don't need to follow any rules. И когда вы уже связаны, когда вы получаете этот вкус, вам нет необходимости следовать правилам. You're going to follow your heart. Вы будете следовать своему сердцу. Heart and the mind are synonymous. Сердце и ум — это синонимы. But until that's there, we have to follow intelligence. Но до того момента, пока это не присутствует, мы должны следовать за своим интеллектом. Intelligence is dry. No rust in the intelligence. Интеллект, он сухой, там нет вкуса. It's just analytical. Он просто аналитический. So that's why that's a problem. В этом и есть проблема. We're licking the bottle of the honey. Просто мы лижем банку с медом снаружи. But when you taste that, then you don't need to be told what to do anymore because you know what you're getting. You're naturally going to flow that way. Но когда вы получите этот вкус, вам нет необходимости, чтобы вам говорили, что нужно делать. Вы будете, естественно, следовать за этим вкусом. So that's the platform. The hard work up to there to nishta, then ruchi, then quickly you go. Очень тяжело подниматься вот до ништха, а потом ручи и очень быстро. Please forgive my ignorance, foolishness. We just went to Jagannath Puri to participate in the Śrī Caitanya-caritāmṛta, but I feel very desperate. We are still conditioned by material things. We are thinking, because they only give breakfast and lunch, no dinner. Whole day we are thinking very hungry and thinking there's no drinking water, a lot of walk. I almost lost my life in the sea, the ferocious sea. But I see some other devotees, they are whole day doing kirtan, waving their chadar and chanting and running on the sand beach. Then how we can get to that stage? It seems I see somebody is already leaking the honey, but we are still hopelessly leaking the bottle. Thank you.
Пожалуйста, простите мое невежество, но вот мы только что посетили эту парикраму в Пури, и нас там кормили только завтраком и обедом, а ужина не было. И мы очень много ходили, я почти что утонула в океане, но и мне было так все сложно, но в то же самое время я видела, что другие преданные, они совсем не уставали, они не хотели ни пить, они просто во время киртанов постоянно воспевали, размахивали чадром. Вот, пожалуйста, объясните мне, как вот мне перестать лизать эту банку снаружи, а попробовать вот этот вкус самого меда? You do what they're doing. You imitate them. Просто имитируйте, подражайте им. Wave your chadar and jump up and down. Размахивайте с чадром и прыгайте вверх-вниз. But you have to consider your physical existence also. Но вам также нужно рассматривать и свое физическое состояние. But as far as it's really willpower. Willpower. You got to make up your mind to do it and to do it. Но на самом деле вы просто можете, как это сказать, заставить свой ум действовать, и он будет это делать. And don't be distracted. И не отвлекайтесь. So that's a challenge. И вот это сложно, это вызов. You got to say, we're the eternal servants of Krishna. Вы должны думать, мы вечные слуги Кришны. And we're given because we're conditioned, we're given a very, very simple process to reawaken that Krishna consciousness. И поскольку мы обусловлены, нам дан очень простой процесс для того, чтобы пробудить это сознание Кришны. And the process is joyful. И процесс на самом деле очень радостный. Chanting Krishna's name and dancing. Воспевать имена Кришны и танцевать. You only have to learn 3 words: Hare Krishna, Rama. Вам нужно выучить всего лишь 3 слова: Хари, Кришна и Рама. It can't come any easier or nicer process. Это не может быть более простого процесса. So we should think we're so lucky. It's all we have to do. Мы должны думать, мы настолько удачливы, это все, что нам нужно делать. Hare Krishna, Hare Bol, Воспевать Хари Кришна, Хари Бол and wave your chadar over your head. и размахивать чадаром над головой. Otherwise, what's better to think? Well, I wish I was like those devotees. Look, they're so happy. I'm so full of ignorance and so tired and so hungry. And А иначе что нам остается? Мы будем смотреть на этих преданных и думать, я в таком невежестве, я такой усталый, они такие счастливые. so what? Ну и что? That's what the body. You're not the body, Вы не это тело. but that's what the body's for. The body's just to distract your consciousness. И это тело, оно для того, чтобы отвлекать ваше сознание. So you just gotta rise above that. Krishna says, control the lower self by the higher self. И Кришна говорит, вам нужно просто возвыситься над этим, контролировать свое низшее «я» при помощи высшего «я». Just be positive, even if you don't feel like it, do it anyway. Будьте позитивны, даже если вы это не чувствуете, делайте все равно. What's better, to lament, to be sad, or just to artificially dance and chant? Что будет лучше, сожалеть, скорбеть или просто хотя бы искусственно петь и танцевать? What's better? Что лучше? I mean, you take into consideration your limitations of the body. Но также, конечно, считайте, рассматривайте и ограничения своего тела. The body's meant to give us problems. That's all it's for. Тело, оно предназначено для того, чтобы создавать нам проблемы. Это то, для чего оно вообще существует. Haribol. Don't take it so seriously. It's supposed to give you a problem. Не относитесь к этому так серьезно, а оно сделано для того, чтобы приносить вам проблемы. Our whole life, and probably before Krishna and probably millions before, that's all we've been doing, thinking about the body. И в этой жизни, и миллионы жизней до этого, это все, что мы делали, мы думали о теле. How to get comfortable and how to enjoy it. Как устроиться комфортабельно и наслаждаться. That's all. Это все. You give up those 2 things, that's it. Вы просто оставьте эти 2 вещи, и все. This is what we're discussing. Это как раз то, что мы обсуждаем. Karma and Gyan. Карма и гьяна. You give up those 2 things, Оставьте эти 2 вещи, then that's pure devotional service. и остается чистое преданное служение. So give up the desire to take care of that your body will be very comfortable in the future. Оставьте это желание думать, что ваше тело будет очень комфортабельно устроено в будущем. And then you'll enjoy it, the senses. И вы сможете наслаждать свои чувства, You'll enjoy life будете наслаждаться жизнью, because you'll have no problems. и поскольку у вас не будет никаких проблем. This is what we're talking. This is the discussion here. This is the difference between pure devotional service
and mixed devotional service. Это вот как раз то, что объясняется здесь, обсуждается здесь. Разница между смешанным преданным служением и чистым преданным It's only two служением. things. Всего лишь эти две вещи. You can't be happy in the you can't be comfortable in the material world for very long. Вы не можете быть счастливым и комфортабельным в этом материальном мире на долгое время. What's the longest you've ever been comfortable for? Насколько долго вообще вы могли быть комфортабельны, когда-то, вот, если когда это было? How many hours? Сколько часов? Когда в Болгарии Рата-Ятра впервые делали, там все собрались, вы знаете, все делают какое-то служение, это будет 3 дня, 3 ночи. Они так спали и так себе, чтобы... Long time. 3 days in Bulgaria when they was getting ready for Rath Yatra. These 3 days they were very happy in the time of Rath Yatra. 3 days. 3 days and 3 nights. Marathon. What? Getting preparing for Rath Yatra. Yeah, that's different. Это No, другое. That's spiritual. That's devotional service. Это преданное служение, это духовно. Then you forget about sleeping and eating. Тогда вы забываете о еде и сне. But materially, how long can you be satisfied? Но материально, как долго вы можете быть удовлетворены? 4 hours? 4 5? часа? 5? 6? 6? When will you have to eat? When you have to go to the bathroom? Когда у вас появится желание покушать или сходить в туалет? So you can't stay satisfied for very long. Вы не можете оставаться удовлетворенными надолго. Right? You constantly have to eat, you constantly have to sleep, you constantly have to go to the bathroom. Вам постоянно нужно есть, вам постоянно нужно спать и постоянно нужно ходить в туалет. Otherwise you suffer. Иначе вы будете страдать. So give up that idea of being happy in the future. Поэтому оставьте эту идею, что вы будете счастливыми в будущем. You understand philosophically, it's not going to work anyway. Философски поймите, что все равно этого не будет. And then you can enjoy your senses in that peaceful situation. И тогда вы сможете наслаждать своими чувства в этом You have your спокойной nice ситуации. apartment, you have your bank balance, now you can just enjoy it. Yeah? У вас хорошая квартира, у вас есть счет в банке, и тогда вы можете This наслаждаться. is a dream. Это сон. It doesn't work. Так не получится. And how long you're happy for? When you're really happy, how long does it last? Когда вы счастливы, как надолго вообще, как это долго продолжается? But like that, when you're in Rath Yatra, you're dancing here, Rath Yatra, 6 hours. А вот здесь Радха-ятра 6 часов танцевали. Dancing, chanting, Танцевали. catching some bananas or eating. Lовили бананы, которые разбрасывали и But ели. you can't do that normally. Но обычно вы этого не можете делать. You can't chant and dance for 6-8 hours, right? Up, down. Прыгать, танцевать в течение 6-8 часов. So the fact it is transcendental. То есть это и есть как раз тот самый факт, подтверждающий, что эта деятельность трансцендентна. Chidananda told me that a few years ago, we're coming back on the Rath Yatra. He said, how do we do this? Несколько лет назад Джанавас Прабху спросил меня, как вообще у нас получилось это? At 70, how do we do this? He said, it's not possible normally. Нам 70, это уже вообще невозможно. So that's it. So the body is awarded for punishment. Тело это, оно дается как наказание. Give up the conviction that we're going to make it an enjoyable place. Оставьте это убеждение в том, что вы можете сделать это место комфортабельным. As at the end of life, it's going to let you down. At the end of life, you'll realize actually it's awarded. The body is awarded for punishment. I've been trying to enjoy it all this time, but now it's giving me nothing but pain. I can't enjoy it, and there's nothing but pain. То есть и к концу жизни вы поймете, что это тело было дано вам как наказание. То есть вы уже не можете наслаждаться, и это тело приносит вам только боль. Haribol. Prabhu said you have to make the best use of a bad bargain. Шрила Прабхупада говорит, что вы должны получить лучшее из невыгодной сделки. The best way to control the mind is neglect. Лучший способ контролировать ум – это пренебрегать им. Become callous to what you like and what you don't like.
Стать безразличным к тому, что вам нравится и что вам не нравится. Because it's not going to work anyway. Поскольку все равно это не получится. It's our experience. It's never worked in the past. Это наш собственный опыт. В прошлом этого не получалось. Who's actually successful in the world? Кто на самом деле вообще... And everyone is trying for it. Кто достиг успеха в мире? Но But ведь who is actually successful? каждый пытается достичь этого. А кто достиг? Maya, Это майя. which is not. Это то, чего нет. But we're suckers. We're going for it. Maybe I can do it. No one else did it, but maybe I can do it. Но мы все равно покупаемся на это. Ни у кого не получилось, но, может быть, у меня получится. Come on, sucker. Maya Devi. И Майя Деви говорит, давай, подходи тот, кого можно просто развести. Adhyatmic Adi Bolti Adi David, get back. Go back to Godhead. Don't wiggle around in the material world. Get out of here. И она постоянно подталкивает нас разными видами проблем. Возвращайся в духовный мир, здесь не место. Don't lament for the body. Не скорбите о теле. How can one remain engaged in devotional service peacefully amidst all these disturbances which are imposed on us materially by mind and externally? Peacefully. Как можно заниматься преданным служением в спокойном состоянии, несмотря на то, что нас постоянно вот все это атакуют? The best thing is to practice varnashram. Самое лучшее — это практиковать варнашраму. That's the best system. Это лучшая система. But how are you going to do it? I don't know in Kali Yuga. Но как вы можете это делать в Кали-югу? Who can do it? Кто может это делать? Material world is not the place you come to serve Krishna. Материальный мир — это не то место, куда вы пришли, чтобы служить Кришне. Everything is against us. Все выступает против нас. Every atom is against us. Каждый атом против нас. So don't think like how can I find a nice peaceful environment to then I can peacefully chant Hare Krishna. Поэтому не думайте, как же я могу найти это спокойное место, чтобы я мог спокойно воспевать Харе Кришна. It's the same dream. Это тот же самый сон. It's not here. Это не здесь. The material world is an unwanted thing. Материальный мир — это нежелательное место. What does Krishna call it? Как Кришна называет это In Bhagavad Gita. в Бхагавад-гите? What does he say about the material world? Что он говорит об этом материальном мире? Dukhalayam. Дукхалая. That's Krishna. It's Dukhalayam. It's a place of misery. Кришна говорит, это дукхалая, это место страданий. And we're thinking, how can we make it without problems, problem-free? А мы думаем, как же я могу устроиться без проблем? Krishna says Varnashram institution is the best way to manage the society. It's the most peaceful. But that's it. That's all it is. It's more peaceful. You grow old, sick, and die quite peacefully. И Кришна говорит, что наиболее спокойная — это варнашрама-дхарма, система варнашрамы, когда вы сможете просто жить, расти, стареть более-менее спокойно. That's as good as it gets. Это настолько хорошо, насколько это может быть. It's not very good. Но все равно не достаточно But it's the хорошо. best you can do in the material world. Но это лучшее, что может быть в материальном мире. How we continue our service uninterruptedly without getting disturbed from the disturbances we get externally or internally. I'm unable to ask the question, but I frame the question, but that's what I want to understand, that how we remain engaged in devotional service without uninterruptedly in a composed way when I know that all these disturbances are going to be there internally. I cannot have any control on them. So how will I remain peaceful in that sense? You can't. How can I be peaceful in the material world? То есть хорошо, я попробую тогда перефразировать вопрос. Как я могу заниматься преданным служением непрерывно, несмотря на то, что все эти беспокойства все равно будут приходить? How can you be composed? Become self-realized. Вы можете стать самореализованной личностью. Then you'll spend your whole life trying to become self-realized. Тогда вы потратите всю свою жизнь на то, чтобы стать самореализованной You личностью. could have been serving Krishna. Но в это время вы могли бы служить Кришне.
Purpose of life is not to be peaceful. Предназначение жизни не для того, чтобы быть умиротворенным. What is the purpose of life? В чем предназначение жизни? Huh? We become self-realized. We finally understand who we are and remain in that position. Then what's the purpose? Well, if you don't know the purpose, what does it matter if you're peaceful? Если вы не знаете вообще, в чем смысл жизни, какой смысл становиться умиротворенным? Hello. То есть цель жизни — это достичь любви к Кришне. И вот я хочу узнать, как достичь этого. Purpose of life is to serve. Purpose of existence is to serve Krishna. Предназначение существования — это служить Кришне для его удовлетворения. Okay? God is one. He becomes many. Why? Pleasure, for his own pleasure. Господь, Он был един, но Он стал многими для своего наслаждения. So the purpose of every living entity's existence, essentially, is to increase Krishna's pleasure. То есть предназначение существования каждого для того, чтобы увеличить наслаждение Кришны. So Krishna comes in the material world, Кришна приходит в материальный мир, and he tells us what to do, what will please him. и Он говорит нам, что мы должны делать для того, чтобы удовлетворить Его. You approach the spiritual master, he renders service, inquire submissively, take initiation. Вы находите духовного учителя, приходите к нему смиренно, задаете вопросы, выполняете служение. Chant Hare Krishna, perform devotional service. Воспевайте Хари Кришна и занимаетесь преданным служением. You're doing that. Вы делаете это. So you're pleasing Krishna. То есть, значит, вы удовлетворяете So Кришну. it's perfect. И это уже совершенно. You're perfect. Вы совершенны. So what is the question? И в чем тогда вопрос? How can I continue like this uninterruptedly? И как? No, you want to get rid of problems. That's your problem. Ваша проблема в том, что вы хотите избавиться от проблем. That I shouldn't be disturbed. I know that this Of course you shouldn't be disturbed. Но я не должна быть обеспокоена. You shouldn't have done all those horrible things in your previous births, but you did them. Но Now почему you're приходит... getting a reaction. То есть почему приходит это беспокойство? Потому что вы занимались плохой деятельностью в своих предыдущих рождениях, и сейчас приходит реакция. You didn't mind then, but now you're complaining. Тогда вы не возражали, а сейчас жалуетесь. They're not coming from anyone else's activity, they're coming from our own activities. Они пришли к вам не потому, что кто-то что-то другое, кто-то делал. Они пришли, потому что вы что-то делали. This is just a distraction, but Maya's business is to distract us То есть from serving занятие Krishna. Майя отвлекает нас от служения Кришне. So you're trying to find a comfortable situation, then you can serve Krishna peacefully. И вы пытаетесь найти комфортабельную ситуацию для того, чтобы спокойно служить Кришне. Right? Так? Right? I got the answer when you said that with that knowledge, if I continue to perform my service, then that is peace. I understand now that if I continue performing service, thinking whatever troubles I'm getting is because of my past. Yeah. То есть вы сейчас ответили на мой вопрос, когда вы сказали, что все беспокойства, которые я получаю, они приходят из-за моей предыдущей деятельности. И как я смогу... Well, that's the third stage. We can. И вот как же я тогда могу оставаться в этом умонастроении, понимая это? И вот это уже третий уровень, к которому мы сейчас подходим. Better than prescribed activity is better than karma yoga. То есть лучше, чем карма-йога, лучше, чем выполнение предписанных обязанностей. Sit yourself in knowledge that I am not the body, I am the eternal servant of Krishna. I should be engaged in his service. То есть поместить себя в это понимание, что я являюсь вечным слугой Кришны, и я должен заниматься ему преданным служением. Now, Mahaprabhu is given an opportunity by introducing the Sankirtan movement that we can engage in his service, and he's pleased. И Шри Чайтанья-Махапрабху дает нам эту возможность в форме движения Санкиртаны, когда мы можем следовать, заниматься ей и таким образом удовлетворить его. So that's perfection when you're doing that. И это совершенство, когда вы это делаете. We have so many faults, У нас так много so недостатков, many defects, так много недочетов, problems. такое большое количество проблем. no control. Мы не можем контролировать себя. Huh? But Mahaprabhu knows that. И Махапрабху, он это знает.
still he's accepting our service. Все равно он принимает наше служение. So he's not concerned. Его это не беспокоит. So why are you so concerned? Почему вы тогда это беспокоитесь этим? Why can't you serve him in a disturbed mind? Почему вы не можете продолжать ему служить, даже если ваш ум обеспокоен? Why can't you disturb him even though you're distracted? Почему вы становитесь беспокойными, даже если вас отвлекают? That's Maya's job, is to distract us. Это работа Майи — отвлекать нас. She doesn't stop. Она не There's остановится. always something. Всегда что-то всплывает. When you're trying to overcome that, then you're turned away from Krishna and you're consulting with Maya again. Когда вы пытаетесь преодолеть это, то вы отворачиваетесь от Кришны и обращаетесь к Майе. You've turned away from service Krishna and you're telling, how am I going to overcome this problem so I can serve Krishna peacefully? То есть вы отворачиваетесь от служения Кришне и начинаете разбираться, как я могу разрешить все эти проблемы для того, чтобы служить Кришне спокойно. You stop your service to address the problem. Вы останавливаете свое служение для того, чтобы разрешать эти проблемы. Ultimate cure for the problem is service. Но на самом деле, как вы можете избавиться от этих проблем? Это через служение. But we're stopping that service and serving Maya or focusing on the problem. Но мы останавливаем это служение и фокусируемся на проблемах, на Майе. See? You lost. Maya has won again. То есть вы опять проиграли, Майя снова выиграла. You think, how am I going to resolve this problem? Maya's won. То есть когда вы только начинаете думать, как я смогу разрешить эти проблемы, это значит, Майя выиграла. Yeah. Поэтому не... Problems will come and go, and come and go, and come and go, and come and go, and come and go. They won't stop coming, they won't stop going. То есть проблемы, они будут приходить и уходить, потом опять приходить, опять уходить. Это будет безостановочно. Huh? Будет ли это влиять на качество моего служения? It depends how much attention you give it. Это будет зависеть от того, насколько много внимания вы будете им уделять. But the perfection is when you're not concerned about your problems. Совершенство — это когда вы не обращаете внимания на эти проблемы. When you're concerned about the problem, that's gyan. Когда вы начинаете обращать внимание на пытаться разрешить эти проблемы, это гьяна. That's why they study. That's why the gyan is. Именно поэтому гьяни, они и есть гьяни, они все время изучают. Why they're suffering and how to overcome the modes of nature. Поскольку они хотят понять, почему они страдают и как они могут преодолеть влияние гун. Their main subject is the modes of how to become free from the modes of nature. И основное, на чем они фокусируются, их тема, это как я могу преодолеть влияние трех гун. So therefore the devotional service is not pure, not unalloyed. Именно поэтому такое преданное служение называется нечистым. Because it's about me. How am I going to get free? Am I going to get rid of these disturbances? Then I can serve Krishna without any hindrances whatsoever. Поскольку вы все равно сосредоточены на себе, как я могу избавиться от этих проблем, как я могу стать спокойным и служить Кришне. Okay? So you become a jnani, become self-realized, then you can serve Krishna without any hindrances. Поэтому вы можете стать гьяни, потом стать самореализованной личностью и продолжать служить Кришне без каких-либо отвлечений. It may take you a few lifetimes. Это займет у вас несколько жизней. Are you ready? Вы готовы? Mahaprabhu is not asking us to become jnanis. Махапрабху не просит нас, чтобы мы стали гьяни. He's not asking us to become self-realized then serve him. Он не просит нас, чтобы мы стали самореализованными и служили He's not Ему. asking us to become peaceful. Он не просит, чтобы мы then serve стали him. умиротворенными. He said, whatever condition, you serve me. You chant Hare Krishna, I'll accept your service. Он говорит, в каком бы положении вы ни находились, воспевайте Харе Кришна и служите мне, и я приму это. He can't make it any easier. Проще уже невозможно сделать. Can't. How can he make it Невозможно. any easier? Как еще можно проще сделать? Still we all this, all that, all this. И все равно мы начинаем думать, и это не так, и то тоже не так. You can't overcome the problem. While you're in the body, you can't overcome the problems. Поймите, пока вы находитесь в этом теле, вы не можете преодолеть So you проблемы. tolerate them Просто терпите. and neglect as far as possible. Be indifferent as far as possible. И, ставьте безразличными настолько, насколько это возможно.
indifferent. You tolerate as much as possible, but you don't neglect. You go to when you're sick. You go to the doctor when you're too sick. But just tolerate as much as possible. Терпите, насколько это возможно, но если, например, вы заболели, конечно, идите к доктору, но пытайтесь пренебрегать. Try to become indifferent. The body is meant to give us punishment. Тело, оно предназначено для того, чтобы давать нам наказание. The body is just doing its thing. Тело просто делает свои дела. Just give up that conception that this body is a place I can enjoy through. Просто оставьте эту идею, что это тело — то место, в котором я могу наслаждаться. Give it up. Оставьте это. It's awarded for suffering, the body. Это тело дано для того, чтобы страдать. But we're determined to utilize it as a place of enjoyment. Но мы все равно настойчиво пытаемся сделать это местом наслаждения. First it has to be comfortable, then we can think about enjoying. То есть вначале мы должны быть комфортабельны, а потом мы будем думать о наслаждении. Because the soul by nature is free. Душа по своей природе, она свободна. There are no problems. У нее нет проблем. So that's why we don't like it. Именно It's поэтому нам это и не нравится, это неестественно для the нас. soul is ananda, is always happy. Душа, она ананда, она всегда счастлива. So we're looking for happiness. Именно поэтому мы ищем этого счастья. But when we look at it through the senses of the body, then that is maya, because it's not there. Но когда мы пытаемся искать это счастье через чувство этого тела, то этого невозможно достичь таким образом. Это и есть майя. So be convinced of these things, what we're hearing. You've got to be convinced of these things. И мы должны быть убеждены в этом. The body is not meant for our enjoyment, it's meant for our suffering. Тело не предназначено для наслаждения, оно предназначено для страданий. You're a free soul. Вы свободная душа. No hindrance. Нет беспокойств. Now there's so much conditioning here, right? А сейчас посмотрите, столько обусловленности. But without this, you're unlimited. А без этого Unlimited вы вообще безграничны. complete freedom. Полная свобода. So they're always being suppressed. Поэтому мы постоянно будем находиться под этим давлением. And every couple of hours, Через каждые несколько часов покорми меня, bathroom, своди меня в туалет, а теперь поспать. drag it right away. И нас тащит и туда, и туда. It's meant to be like that. Оно так устроено. So you can't do anything about it. You tolerate. Try to tolerate as much as you can. Поэтому And carry on your devotional service. Поэтому терпите настолько, насколько вы можете, и продолжайте свое That's предназначение. all Mahaprabhu was asking for. Это все, о чем нас просит Махапрабху. In happiness or distress, you chant Hare Krishna. В счастье, в страдании воспевайте Харе In Кришна. the house or in the forest, you chant Hare Krishna. В доме, в лесу воспевайте Харе Кришна. He's not asking much. Он больше не просит. But don't dream everything's going to be nice. Но не мечтайте о том, что все когда-то будет хорошо. It's only nice on the spiritual platform. Все хорошо только на духовной платформе. Yes, Gopal. Sorry. Oh, okay, thank you. Hare Krishna, thank you very much. I have a question regarding this Harihara deity that we saw on Parikrama. And I'm a little confused, to be honest. I'm a little confused because it says that we should not consider the names of the demigods such as Brahma and Shiva to be equal to the names of Vishnu. Shiva is a demigod, like not an ordinary demigod, but still he's not Vishnu. And then Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and they're not on the same level at the same time. So I'm a little confused about the tattva of this Harihara deity, if you can explain more. Когда мы были на Парикраме, мы видели это божество Харихара, то есть половина Вишну, половина Шива, и меня немного запутало, потому что Шива — это, конечно, великая личность, но он не Кришна, он полубог, и как бы говорится, что полубоги, они находятся на том же уровне, что и Кришна. Поэтому, пожалуйста, вы можете поподробнее объяснить вот эту тату этого божества? That particular deity
Вот это конкретное божество. He said it was made by the King Chandra, the king of Kushanagara, Было изготовлено царем Кришнанагара, to try to settle a dispute between the Shaivites and the Vaishnavas, because they were always fighting. для того, чтобы разрешить проблемы, которые возникали между шиваитами и вайшнавами, поскольку они постоянно враждовали между So собой. it said he had that deity made, half Shiva, half Vishnu. И именно поэтому он и сделал это божество, половина Шива, половина Вишну. So of course Shiva is a very difficult tattva to understand, Шива — это очень сложная татва для понимания, because he's in between Vishnu and the Jiva. поскольку он находится посередине между Вишну и Дживой. In his own place, В своем собственном месте then they worship him just like Bhagavan, because he's an incarnation, he's a guna avatar also. поскольку он является инкарнацией, он является гуна-аватарой. So these deities, there's Vriddha Shiva, Bodho Shiva. This means old, means the original Shiva is pure. He's Shuddha Sattva. И вот это божество Бора Шива, то есть он называется, значит, старое, то есть он Shuddha Sattva, Он pure. находится на платформе Original Шудасаттвы, он является чистым. So he's the same quality as Vishnu. Он обладает теми же самыми качествами, что и Вишну. And then but he expands into the other different Rudras and other material forms of Shiva also. И потом он экспансируется на разные другие рудры и материальные формы Шивы. Just like Durga, Yogamaya, Так же, как Йога-майя. Lakshmi, they expand into Durga, Как Лакшми, она экспансируется в Дургу, Parvati, Парвати. she's a consort of Lord Shiva. Она является супругой Господа So Шивы. he's also Shuddha Sattva at that time, Она также находится на платформе Шудасаттвы, because it's those two that cause the creation. поскольку они оба являются причиной этого творения. So then Lakshmi transforms into Durga, and Lakshmi, Krishna's glance transforms into Shiva. И Лакшми, она трансформируется в Дургу, а взгляд Вишну трансформируется в Шиву. So they have their material counterparts. Then Durga will expand into Kali, Bhadrakali, Bhairabhya, all these horrific forms, so many down. And Lord Shiva also is her counterpart there. So they kind of have material designations and also spiritual designations. После этого Дурга, она экспансируется в Кали, вот все эти ужасные формы, и каждая из этих форм есть, как бы Господь Шива также экспансируется. Но у них есть своя изначальная духовная. In Shiva Lokalis, then you see that Lord Shiva is in meditation on Shankarshan, his worshipful deity. That's his only activity. So he's considered Shuddha Sattva. Господь Шива, который в своем изначальном положении, когда он медитирует на Санкаршану, тогда он находится в положении, да, в этом духовном положении, в Шудда Same Саттве. quality as. И он обладает теми же, в этот момент он обладает теми же самыми качествами, что и Вишну. But he expands to meet the demands of materialistic people, and Devi also expands like that. Но он экспансирует себя для того, чтобы выполнять вот эти нужды материалистичных людей, так же, как и Деви экспансирует себя. But that was the history. That was why that deity was made, according to the history book, to resolve the dispute, conflict between the Shaivites and the Vaishnavas. They wouldn't fight. И вот это божество было сделано для того, чтобы разрешить противоречия, которые возникали между шиваитами и вайшнавами. Śrī Caitanya-charitamrita ki jai, Śrī Prabhupada ki jai, Mayapur Bhakta-vrinda ki jai, Jai Gopi Bhava. Oh, Mahabhashada ki jai. A lot. Let's stop. Hey. Double. Not enough. Not enough to go around. Is it? You have to cut it. No. If you want cake, you have to come quick, because there's not enough for everyone. Otherwise, then you got coconut ball and laddu.
Oh, and Momo. Shall we cut those? Shall we? We have enough all together, I think. Cake? Momo? Cake? Laddu? No. Momo? Cake, laddu? Thank you. Cake, laddu? So attractive, these cakes.